Soy Fernando Melniski desde el Estado de Israel. Esto es una columna para Comunidades Plus. Nosotros no vamos a hablar en esta columna de las noticias porque para eso lo tenemos a Natalio que lo hace muy bien, pero sí les queremos mostrar cierta información para que vean cómo se maneja el grupo terrorista Hamás, ya sea con su propia población y cómo se maneja con respecto a la población civil de Israel. Vamos a comenzar a ver algunos videos y con eso ustedes van a tener un panorama un poquito más claro. Israel gave me everything. I'm the product of peace between Jews and Arabs, and how Jews and Arabs can live peacefully side by side together, as brothers and sisters. My name is Sofia Salma Khalifa, and this is my story. I'm a Muslim Arab growing up in Israel. I'm a mother of two, and I have a master's from Stanford University. I was born to a Muslim family in Israel. My mom is a single mom. I have 8 siblings. My dad has 2 wives in parallel, and my mom decided she didn't want to live with his wife in the same house and didn't want to be in that village. And she went and moved to Nahariya. This is the Jewish town in northern Israel where she raised us, 9 children, on her own. We were supported by the welfare in Israel, by the welfare system, because otherwise my mom would not be able to provide. Israel is a very beautiful and strong multi-ethnic democracy. Around 20% of the population are Arab Muslims, like myself. We also have Christian Arabs, we have Druze. The Arab citizens of Israel receive equal rights. They get welfare, they get education, they get health care, they get all the rights, the protection, anything that a Jewish citizen would get. My Muslim teacher used to teach us everything about the Jews who stole the land. He would be teaching us that we would never be able to become anything in this country because this is the Jewish country. And the Jewish people would not allow you to become an engineer. They would not allow you to become doctor. You cannot be anything. And we will have to resist. We would have to fight. We would have to do everything that we can to get the land back. I remember leaving these classes feeling like I don't have a future. But that really contradicted my experience with the Jewish people that I met. Because they were loving, they were kind, I was their friend, I would go to their houses. They didn't mind that I was Arab, they didn't see me as an Arab. They see me just as their friend. So it didn't land very well with me. I was with my girlfriend, she was staring, and I was asking her, like, what are you thinking about? And she said, like, you know, I really wish one day to become a suicide bomber. I really wish to become a shaheed one day. That moment really broke me to pieces. On the school break between 8th grade and 9th grade in the summer, I was discovered by a fashion photographer. That sounds really exciting. I should try that. But I knew that this is a choice of no return. I cannot step my foot in the village if I'm a model. I traveled to Europe for work, and I spent a lot of my time in Tel Aviv. My uncle, my mother's brother, he threatened to cut off my head for dishonoring the family. And he obviously could not do that because we live in Israel, and Israel protects women. When he said that to my mom, she told him, "You won't even touch a hair on her head." I felt so empowered by her. And I wanted to send this message to all the Arab girls that you can be anything that you want. You can pursue any path that you want. It's very important to note that Israel
pulled out of Gaza completely, unilaterally in 2005. They uprooted all the Jewish citizens who used to live in Gaza. All of them. All of them were taken out forcefully. After 2005, there was no Jew alive or dead in Gaza. They even take out the graves of the Jewish people because they didn't know what is going to happen to the graves. And this was a test case to see how a self-governing Gaza would look like. Gaza is a very fertile land. They had greenhouses that used to export flowers to all of Europe. And the hope in Israel was that we're hoping that Gaza can become the Singapore of the Middle East, this tiny country that has this very good economy with all the greenhouses, and they have the most beautiful beaches in the region, and they can go and fish, they can build, we're going to help them in tech. This is our path for peace. Days after the Jews, left Gaza, Hamas went and burned out all the greenhouses. They burned everything to the ground because this was the Jews' greenhouses before. If people care about Muslim lives or any Palestinian lives in Gaza, you first and foremost want to make sure that their leadership cares about them. And Hamas is a sovereign government of Gaza. It's a terror organization that hijacked the Palestinian people for their own religious cause of transforming the Middle East and the entire world into an Islamic state. Palestinians don't have the right to say the truth. They cannot openly speak about the atrocities that Hamas is doing to them. If they speak against it, they're dead. People keep saying, if you're calling Hamas a terror organization, this is Islamophobia. No, this is not Islamophobia, this is the fact. I love Muslim people, I'm a Muslim. My family is Muslim, and I'm still condemning what Hamas did. Why people cannot see the truth about this situation? A lot of these people come from a reality that they teach you from a very young age to hate the Jews. The Jews stole the lands to the Palestinians. The Jews are responsible for all the atrocities in the world, and we just need to destroy them. So some of the people are brainwashed, and they're sometimes blinded to their own anti-Semitism. They say, I'm not anti-Semitic, I'm anti-Zionist. Now, what does that mean? It's like saying, I'm for women, but I don't think they should have rights. Because Zionism means that you believe in the Jewish people right to have a state where they're safe and free from persecution, right? So how can you stand for the Jews and not wanting them to be able to defend themselves? And the other side, I think it's like a herd of sheep who are just like following whatever sound good to them. And they think that Hamas is the weak part, Israel is strong, and thus we need to support the weak. The weak could be a terror organization. And they're not that weak after we saw what they were able to do on October 7th. The everyday American should care about this because the West is going to be next. Israel is just the first. Some of the countries, the Arab countries, or let's take for example Iran, calls Israel the small devil and America the big devil. Is this what we want to support in this country? I hear a lot of people calling Israel an apartheid state. Maybe let's start with explaining what is an apartheid. It's a discrimination based on race. Arabs in Israel, who constitute 20% of the Israeli population, they're equal citizens. They're getting all the rights from Israel. They have education, healthcare, welfare, full rights, full protection. They're equal citizens for everything. Where's the apartheid?
I'm very proud in being Arab. I'm very proud about being Muslim. But all I needed as a child, as a human being, to realize my full potential was give me the security, the safety, the education. Give me the opportunity. Israel gave me everything. I'm the product of peace between Jews and Arabs, and how Jews and Arabs can live peacefully side by side together as brothers and sisters. As an Arab Muslim, it's very important for me to speak out about these topics, to support Israel. You have to speak the truth. You have to stand with justice. I know the truth. People who didn't live in Israel don't know the truth. And we need to fix it. Ok, evidentemente, después de ver estos videos, podemos sacar una conclusión sencilla. Primero, Hamás no es ningún movimiento de liberación. Y segundo, Hamás no representa al pueblo palestino. Ellos tomaron el poder, el gobierno de Gaza de facto, y a partir de ahí manejaron todo por la fuerza y por el miedo. La gente por miedo no protesta, hasta ahora no han protestado, se han quedado callados, pero bueno, se llegó a un límite en el que ya la gente no aguanta más y no quiere más a Hamás. Entonces surge una pregunta: si son capaces de comportarse de esa forma con su mismo pueblo y su misma gente. El 7 de octubre ya todos hablamos, ya todos sabemos lo que pasó. Yo lo que quiero invitarlos a que ustedes escuchen de personas que estuvieron detenidas y fueron liberadas, los relatos de parte de las vivencias que les tocó pasar en manos de Hamás. שביעי באוקטובר קמתי לירי רקטות כמו שלא שמעתי בחיים. אני לא מתרגשת מצבע אדום, זה משהו שהוא די רגיל אצלי. שמעתי בומים חזקים. שומעות מישהו צועק, רוצו, רוצו, מחבלים. אני מזהה 20 מחבלים רצים לכיוון הקיבוץ. פחדתי שהם יפרצו לנו לבית. לא הבנו שהם באו לנסות להשמיד אותנו. אבא שלי כותב לי, המחבלים בתוך הבית. זה השלב שאנחנו מתפללים שנצא מפה בחיים. ידעתי שאני משאיר מאחור את המשפחה שלי. יורים באחיין שלי. ישבתי באש, הצלחתי להרוג את המחבל, הבנתי שנפגעתי. ראיתי תמונה של אבא שלי, מובל על ידי 2 מחבלים, ואז אני מבינה שזה באמת קורה. חוטפים את אבא שלי. כל כך הרבה כדורים עפו לעברי. שעות על גבי שעות תחת אש. אתה נלחם על החיים שלך, ואם אתה לא תלחם על החיים שלך, אתה לא תחיה. התחלתי להיפרד מהחיים, מהמשפחה. אחרי 15 שעות אני יוצאת החוצה, וכל מה שאני רואה מולי זה פשוט גיהנום. ב7 לאוקטובר הבנתי פחד מהו. ביצעו בנו טבח שקשה לתאר במילים. הכל שרוף, מלא גופות על הרצפה. חיים שלמים נגדעו פה. רק אחרי שבועיים הבנתי שהיא חטופה. שום דבר בחיים לא מכין למציאות שנכפתה עלינו ב7 לאוקטובר. הגן עדן הזה שגרתי בו כל החיים נהיה גיהנום. אתם יודעים, לאמא שלי יש אור כזה בעיניים שהוא תמיד נמצא שם. כשהיא חזרה, ישר חיפשתי את האור הזה בעיניים, ומצאתי אותו. הוא לא נחבא. אז גם אותנו, כעם, לא יצליחו לכבות. בלחימה שלנו עזרנו באמת להגן על הרוח של העם היהודי. אנחנו הקהילה הכי חזקה. התחלנו לבנות, התחלנו לשקם, ואנחנו שם. מה שנותן לי את התקווה זה האמונה שיבוא יום ואני אוכל לחזור לגור שם. זה הבית שלנו, של הילדים שלי. ככל שאנחנו נמשיך להיות מאוחדים, זה הכוח שלנו. זה המדינה שלנו, זה החיים שלנו. כי אנחנו נלחמים עכשיו, לא רק על הבית הפרטי שלנו. אנחנו נלחמים על זה שלכל יהודי בעולם יהיה מקום בטוח. ואנחנו לא נוותר לעולם על מה שיש לנו. כי אנחנו כאן כדי להישאר לנצח. חזקים, מלוכדים, ערבים זה לזה. בארץ ובתפוצות. זו המשמרת שלנו, לשקם את המדינה. יש לנו כוח שאין להרבה. אנחנו, יחד עם קרן היסוד, ובעזרתכם, נמשיך לעמוד לצד הקהילות שנפגעו ולבנות עבורם מחר חדש. עצם זה שאתם תספרו את הסיפור שלנו, זו השליחות הכי טובה שאני יכולה לבקש מכם.
כשותפים שלי. אנחנו בוחרים בחיים כל יום מחדש. זה מה שיבנה את החוסן שלנו. להמשיך את החיים. להמשיך לטייל לשיר, לרקוד. שהילדים יחזרו לרוץ בשבילי הקיבוץ. ולהמשיך להיות חופשייה. אנחנו עם חזק ואנחנו ננצח. אני מתחייב. אני מתחייבת. אני מתחייבת. אני מתחייבת. אני מתחייבת. חולה בראש באמא שלי. מה עושים? אמא, אני אדבר איתך, אבל הכל טוב, אמא. La Unión Europea y los Estados Unidos le exigen a Israel, antes de continuar con la guerra, tener cuidado con el trato que se le brinda a los civiles. Indudablemente ni Hamás ni Hezbollah se ocupan de cuidar en sus ataques de no dañar a civiles, porque en este caso estamos hablando de estudiantes jóvenes que viajaban en un bus y no eran militares, ni estaban armados, ni iban a ninguna base militar. Bueno, yo creo que esto por ahora es suficiente por hoy. Solamente quería dejarlos con una última reflexión con respecto a otra parte de la guerra que Hamás libra con Israel, que es la guerra digital, la guerra en los medios. Hay un video bastante interesante que se los voy a pasar ahora y con él me despido hasta la próxima columna. Buenas noches y Am Israel Chai. La guerra que comenzó Hamás no está solamente en Gaza. La guerra la estás consumiendo día a día vos en tu teléfono. Hamás también ataca mediante las redes sociales. Están cometiendo terrorismo psicológico. Desde el 7 de octubre, Hamás empezó no solamente una guerra física, sino también una guerra en los medios. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro teléfono desde que comenzó toda esta barbarie? ¿A cuánto contenido dañino y tóxico hemos estado expuestos este último tiempo? Esto no es casualidad. Hamás ha llevado el terrorismo a nuevas alturas. El terrorismo psicológico. Y su blanco principal son los jóvenes como tú. Hamás utiliza las redes sociales para manipular tus emociones, difundiendo propaganda engañosa que busca incitar al odio y distorsionar la verdad. No te equivoques, están aprovechando plataformas alternativas para llegar a ti. Quieren controlar la narrativa y tergiversar la realidad. Estos líderes no buscan la paz. Su agenda es clara: incitar al caos, llamar a la muerte de Israel y todo Occidente. Promover el terror y destruir la esperanza de una coexistencia pacífica.